inspirasyon ko, itang buri ko sana sir, legacying ka na ako. It's not actually the inspiration. Pero itang pa mag-establish kung sana legacy na maging kung tandaan ko rin tao bilang selfless public servant mga yan. At saka balo ko panwalan ko na maragol ko contribute keng kanakong Balen, Florida Blanca sir. If given the chance, if mandated by the people, in kanakong i-prioritize in economic aspect na rin kaya kaming Balen, yung economic viability na buri ko kasi makapag-create marakala obra. So through legislation, maybe we can help that make that possible. Like halimbawa, kasi in Florida Blanca sir, it is located between Clark and Subic. So ane kasantinging Balen, Florida Blanca, and it is very suitable for investment. Now what can we do in order to attract investors? Siguro through legislation. At again, I say legislation. Maybe mag-offer kaming irresistible offer kareng investors, like halimbawa tax holiday mga yan. So maragul yung bagay ta karela at itang dinan lang conducive business environment makanyan. In return, makapag-create tamong job opportunities para ka rin Balen, Florida Blanca. Yung Florida Blanca, marakal yung potential. Dahil nga luwan tao dala mo akakit. Metong kareng rason ita anya libang ko yung politika. Balo mo, kalupa da rin nga luwan Balen, na ano mo yung extraordinary na i-offer na ng Florida Blanca, ne? Pero ako, akakit ko rin potential na. Like halimbawa, itang simpleng ilog mo keng barangays, it is running through barangays Valdez, Mabikal, and Solid, ne? And then, ketang part na kay Solid, Gewaring Dam. So, the whole year round, alos atin yung danom ito, makabay itang ilog ito. So, bala mo artificial lake yun. Pwede yung i-develop ta as local tourist spot. Halimbawa, water sports, makanyan. Bala mo maging mong local tourist spot. Potang kaya tarugong kalat-kalat na magtinda Florida, kareng Leledalan, makanyan. Pamwesto dala, kaya riverbanks, makanyan. O iting pangarap ko ka rin na maging yung local tourist spot ito. Ang popang at the same time, din kaya kaming ambient vendors, may kapwesto lang, makanyan. Mag-create yung job opportunities, like halimbawa, ring lifeguards, makanyan. Deng taga bankero, makanyan. Makanyan mo naman, sir, king nabuklod. Balo mo. Ing nabuklod dane kasantingon yung magkulang yapansin. Lawin yung Subic ni itang jungle survival. Makanyan mo naman Florida Blanca kaya taking nabuklod sir. At sula rin kaya katamong kapatadaye ta ka rin. Nung di na niyang panahon nita, di na niyang pansen, ay masanting yan naman tourist spot ito. At ito, metong paralan, bangka nita, ing Florida Blanca, akabit tayo ako na king sarili ko, maging contribution ko ito na yung Florida Blanca, let's say, may kabit siya kayong mapa makanyan, na abalo de as a local tourist spot, makanyan po pang makapag-generate lang da kalaobra reta na makasawap ka rin Balen. Kareng Balen ko, Florida Blanca, agkatanda ko po na keng daratang Mayo A12, kalingwan tala pure sarili tamo. Itangal dong ito para kanyang pong Balen tamo, para kanyang kaya katamong lalawigan, kayong bansa tamo. So sana kalingwan tala re sarili tamo, mamili ta pong masalese retang kandidatong makasawp po keng kaya katamong Balen, detang kandidato pong kalingwan ding sarili ra at lingunan dong masalese ring memalen. Balo yu po istong inunay ta, itong inunay kapakanan na ning Balen tamo. You will never go wrong. Basta karasta po ka ring presinto tamo, magpiyak tamo mga di tamo kay nga pong ginumanyad tapong sawp at naantabayan na nakatamo po kayong pamamili. At metong pa po, tandaan nyo, kayong Mayo A12 po, alang matwa, alang anak, alang megaral, alang emegaral, alang babae, alang lalaki, pante-pante tangan po ketang aldong ito. Kaya sana po, itapong kaya katamong karapatan, magboto, ipaglaban tayo po. Eta po payapekto ka rin nano-nano pang maging kayong makapadurot tamo, basta po focus. Let us focus po kay katamong Balen. Let us focus on the future of our children, makanyan. Let us focus on the future of our municipality, our province, and our country as a whole po.